Okay. Good afternoon, all of you. So, in yesterday's lecture, we have discussed about the general heat conduction equation in spherical and cylindrical and spherical coordinate system. Okay. तर ही जी इक्वेशन लिहिली त्याचं आपल्याला डेरिवेशन नाही. So whatever the final equation is there, we have written that final equation. Okay. So for the cylindrical coordinate system, what are the different parameters? On the basis of that, we have written the equation. Temperature is function of R, phi, and Z. Okay. So whatever the equation is there, so this equation, that is final equation of general heat conduction equation in cylindrical coordinate system. Okay. So by using this equation, we have to find out the rate of heat flow for the cylinder and composite cylinder. Okay. So similarly, we have written the equation for the sphere also. So for the spherical coordinate system, temperature is function of R, phi, and theta. And according to that, we have written the final equation for the spherical coordinate system. Okay. So this is the general heat conduction equation in spherical coordinate system. म्हणजे ह्या इक्वेशनचा यूज करून आपल्याला काय करायचं आहे, स्फियर आणि कंपोजिट स्फियर साठी रेट ऑफ हीट ट्रान्सफरचं फायनल इक्वेशन फाइंड आउट करायचं. ओके. सो दॅट्स व्हाय वी हॅव रिटन दिस टू इक्वेशन. ओके. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट, yesterday we have derived the equation for the heat conduction through a hollow cylinder. Okay. So we have considered one hollow cylinder. Okay. Inner radius is R1 and outer radius is R2. Okay. And at the both end of this cylinder there is a insulation. So heat transfer takes place in the radial outward direction. म्हणजे जो काही सिलेंडर आहे त्याच्या radial direction मध्ये काय होणार आहे, heat flow होणार आहे. Okay. So this is the Q, which is heat flows radially outward direction. Okay. And whatever this cylinder is there having length is L and no heat flow in the axial direction. Axial direction मध्ये heat flow होणार नाही. जो काही heat flow होणार आहे तो कुठल्या डायरेक्शन मध्ये होणार आहे, फक्त radial direction मध्ये होणार आहे. And whatever the inner surface is there having temperature is T1 and whatever the outer surface is there having temperature is T2. And we have considered one small element having radius is R and thickness is dr. Okay. So for that we have derived the equation. Okay. So for that we have considered the whatever the general heat conduction equation in cylindrical coordinate system. Okay. So we have considered the steady state. For the steady state, we know that dt by dt is equal to 0. We have considered the unidirectional flow, means temperature is function of only R. So temperature is not function of phi and Z. So whatever the components of phi and Z, that will cancel, and no internal heat generation, means whatever this cylinder we have considered, there is a no internal heat generation, means Qg is equal to 0. So according to this, we have put this value into this equation, and by that we get this equation. D square T upon dr square plus 1 upon R dt by dr is equal to 0. Okay. ते सॉल्व केल्यानंतर आपल्याला हे इक्वेशन मिळाले, dt is equal to c into dr by r. This is the equation number 1. So we are taking the integration of above equation. Then t is equal to what? T is equal to c into ln of r plus c1, and this is the equation number 2. So our aim is to calculate the constant value c and c1. So for the calculating the constant value, there is a need of boundary conditions. Okay. So from the diagram, what are the boundary conditions? When r is equal to r1, then t is equal to t1. त्यावेळेला रेडियस r1 असणार आहे, त्यावेळेला टेम्परेचर काय असणार आहे, t1 असणार आहे. And if radius is r2, at that time what is the temperature, t2. So these are the two boundary conditions. By putting these boundary conditions, we get the two equation. T1 is equal to c ln r1 plus c1 and t2 is equal to c ln r2 plus c1. Okay. So our aim is to calculate the value of c and c1. So whatever the equation 3 and 4 there, we have to subtracting equation 3 and 4. So by subtracting, we get the equation as a t1 minus t2 is equal to c into ln of r1 by r2. So from this equation, we get the value of constant c. And what is the value of constant c? C is equal to t1 minus t2 divided by ln of r1 by r2. And we have written this equation, c is equal to minus t1 minus t2 divided by ln of r2 by r1. इथं फक्त r2 by r1 केले, त्यामुळे इथं निगेटिव्ह साइन घेतलेला आहे. And from that we have calculated the value of c1. So what is the equation? T1 is equal to c ln r1 plus c1. So in this equation we have put the value of c. By putting the value of c, we get the equation for the c1. And what is the value of c1? C1 is equal to t1 plus t1 minus t2 divided by ln of r2 by r1 ln of r1. Okay. So we get the value of c, we get the value of c1. We have put this value into equation number 2.
So this is the equation number 2. T is equal to C into ln of R plus C1. ह्या इक्वेशन मध्ये आपण C ची व्हॅल्यू पुट केलेली आहे and we have put the value of C1. Okay, so by putting these values we get this final equation as a T minus T1 divided by T1 minus T2 is equal to ln of R1 by R divided by ln of R2 by R. Okay, so this is the equation, that is logarithmic equation is there. So from that we said that temperature distribution is logarithmic. Okay, and by using this equation we can find out the temperature at any location. Okay, and temperature at any point in cylinder can be expressed as a function of radius only. Okay, and as we know that Fourier's law of heat conduction Q is equal to minus K into dt by dr. इथं R घेतलेलं आहे कारण R का घेतला असं सांगायचं, heat जी flow होणार आहे ती radial direction मध्ये flow होणार. So that's why we have considered the dt by dr. Okay, so we know the equation of T, so we have taken the derivative and we have put that value of dt by dr. Temperature ची value आपण इथं put केलेली आहे. So Q is equal to minus K into dt by dr. So this is the value of T. So by taking the derivative of this, we get this value. So what is the final equation for the heat flow through the cylinder? Cylinder मधून जर heat flow होत असेल तर कुठले इक्वेशन मिळणार आहे? Q is equal to 2 pi KL into T1 minus T2 divided by ln of R2 by R1. Okay, so as we know that Q is equal to T1 minus T2. So whatever the numerator is there, we are taking at the denominator of denominator. So it is written as a Q is equal to T1 minus T2 divided by ln of R2 by R1 divided by 2 pi KL. So as we know that whatever the denominator is there, that is thermal resistance. Okay, so Q is equal to dt by R thermal. So by comparing these two equations, we get the thermal resistance of the cylinder as a ln of R2 by R1 divided by 2 pi KL. समजले का बघा? So this is the equation that we have discussed in the yesterday's lecture. Okay, so this is the final equation. Q is equal to 2 pi KL into bracket T1 minus T2 divided by ln of R2 by R1. तर ह्या इक्वेशनचा यूज करून आपण काय फाइंड आउट करतोय? ज्यावेळेला तुम्हाला हॅलो सिलेंडर दिलेला असणार आहे आणि त्याच्यामधून किती रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर होते हे कॅल्क्युलेट करायचं असेल, ऍट दॅट टाइम वी हॅव टू यूज दिस इक्वेशन. ज्यावेळेला तुम्हाला सिलेंडरचा थर्मल रेजिस्टन्स फाइंड आउट करायचा असेल, at that time we have to use this equation, thermal resistance of the cylinder, that is ln of R2 by R1 divided by 2 pi KL. Okay, so this is about the hollow cylinder. इथं dt by dr, R चे इक्वेशन आपल्याला माहिती आहे, R is sorry T चे इक्वेशन आपल्याला माहिती आहे. T चे इक्वेशन कुठे कॅल्क्युलेट केलेलं आपण? So this is the equation of T. That value we have to put it into this T. Okay, and by derivative of this term we get this answer. Okay, so this is about the hollow cylinder. Now we have to discuss the next point as a heat conduction through a composite cylinder. Okay, so as we know that what is the meaning of composite? दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त लेयर्स असतील तर त्याला काय म्हटलं जातं? कंपोजिट म्हटलं जातं. इट मे बी प्लेन वॉल, इट मे बी सिलेंडर और इट मे बी स्फियर. आता या सिलेंडर मध्ये आपण काय केलेले आहे? दोन लेयर घेतले आहेत, लेयर ए अँड लेयर बी. तर आपल्याला ह्या केस मध्ये काय करायचं आहे? ज्यावेळेला दोन लेयर असतील त्यावेळेला रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर काय असणार आहे? तर क्यू साठी आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे? इक्वेशन फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन हीट कंडक्शन थ्रू ए कंपोजिट सिलेंडर. गिव द न्यू हेडिंग काय आहे? heat conduction through a composite cylinder. Heat conduction through a composite cylinder. Heat conduction through a composite cylinder. Composite cylinder. Okay, consider flow of heat through a composite cylinder. Consider flow of heat. Consider flow of heat through. Consider flow of heat through a composite cylinder. Consider flow of heat through a composite cylinder. Okay, so all of you draw this diagram. So we are considering the two layers, layer A and layer B. So inside that particular composite cylinder there is a hot fluid. So as we know that how to denote the fluid by dotted lines. आतमध्ये हॉट फ्लुइड आहे ते आपण कशाने मेंशन करतोय? तर डॉटेड लाईन ने मेंशन करतोय. and outside of this composite cylinder there is a cold fluid. Okay, so that's why at the outside also there is a dotted circle is there. So what is the meaning of dotted circle? That is cold fluid is there. Okay,
आतमध्ये काय असणार आहे, हॉट फ्लुइड असणार आहे, and outside there is a cold fluid. So because of that, what will happen? The heat transfer takes place from the inside to the outside. Okay, so that's why this is the direction for the rate of heat transfer in the radial direction. Okay, so whatever the layer A is there having inner radius is R1, whatever the layer A is there having outer radius is R2, and whatever the layer B is there having outer radius is R3. Okay, we have given the locations 1, 2, 3. Okay, layer A, layer B, hot fluid, cold fluid. Project कधी कुठल्या सर लेक्चर नाही, लेक्चर नाही विचार त्यांना सर, सरांनी लेक्चरला बोलू. Okay, so I'll have to draw this diagram. Inside there is a hot fluid, outside there is a cold fluid. Two layers are there, A and B. Okay, inside hot fluid is there having temperature is THF and heat transfer coefficient is HHF, heat transfer coefficient of hot fluid. And similarly for the outside, temperature is TCF, temperature of cold fluid, and heat transfer coefficient is HCF. And give the name for the locations 1, 2, 3. Diagram is over. आज लेक्चरला कोण कोण आले पहिल्यांदा, काय नाव आहे तुमचं? पंढर Okay, so can anyone tell me how to calculate the equation for the cube? Already we have solved the equation for the composite plane wall. त्याच्यावरून सांगा बरं ह्याच्यासाठी कशा प्रकारे इक्वेशन आपल्याला सॉल्व करता येईल. हाऊ टू वी गेट द इक्वेशन फॉर द क्यूब फॉर द कंपोजिट सिलेंडर. एकदा कंपोजिट वॉलचे इक्वेशन बघा, तिथं आपण काय केलेलं आहे. अकॉर्डिंग टू दॅट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द इक्वेशन फॉर द कंपोजिट सिलेंडर. काय करावं लागेल, कुठला कुठला मोड ऑफ हीट ट्रान्सफर आहे सांगा. सेंटरला काय होते सांगा. हा जो लेयर ए आहे, इनसाइड दॅट लेयर ए देयर इज ए हॉट फ्लुइड. जर हॉट फ्लुइड असेल तर कुठला मोड ऑफ हीट ट्रान्सफर असणार आहे. विच मोड ऑफ हीट ट्रान्सफर इज देयर, कन्व्हेक्शन. ओके, त्याच्यानंतर लेयर ए या पॉइंट 1 पासून पॉइंट 2 पर्यंत जे काही हीट ट्रान्सफर होणार आहे बिकॉज ऑफ व्हॉट, बिकॉज ऑफ द कंडक्शन. देन व्हॉट एव्हर द हीट ट्रान्सफर इज टेक्स प्लेस फ्रॉम द पॉइंट 2 to 3, that is also due to the conduction. And after this surface there is a cold fluid. Okay, so whatever the surface to cold fluid heat transfer is takes place, it is nothing but due to the convection. Okay, so inside there is a convection, then in layer A that is conduction, in layer B it is also conduction, and outside there is a convection. Okay, so we have to write down the equations for the each mode of heat transfer. आता इथं बघा, क्यू अमाउंट ऑफ हीट ट्रान्सफर होणार आहे ते हॉट फ्लुइड टू दी कोल्ड फ्लुइड होणार आहे. म्हणजे इथून इथपर्यंत पण क्यूज ट्रान्सफर होणार आहे. परत कंडक्शन जे होणार आहे त्याच्यामध्ये पण जी काही हीट ट्रान्सफर होणार आहे ती क्यूच असणार आहे, कारण हा क्यू जो आहे तो कॉन्स्टंट आहे. आपण काय कन्सिडर केलेलं आहे, क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज ट्रान्सफर्ड फ्रॉम दी इनसाइड टू दी आउटसाइड सेक्शन. ओके, T1 T2 T3 कुठे T1 इथं असणार आहे. दिस इज द टेम्परेचर ऑफ T1, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ T2, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ T3. हे जे लोकेशन्स दिलेले आहेत फॉर दॅट लोकेशन. आता आज जे फ्लुइड आहे, व्हॉट इज द टेम्परेचर ऑफ द हॉट फ्लुइड, दॅट इज THF.
Okay, whatever the inside layer of whatever the inside temperature of layer A, that is T1, outside layer of A, that is T2, and outside layer of B, that is T3. या पॉइंटचं टेम्परेचर इथलं T1 असणार आहे, इथलं T2 असणार आहे, इथलं T3 असणार आहे, आणि हा जो लेयर असणार आहे दॅट इज नथिंग बट TCF. समजतंय बघा, T1, T2, T3 and TCF. And at the inside, whatever the fluid is there, having temperature is THF. THF का घेतलेला आहे तर ते hot fluid आहे. THF is nothing but temperature of hot fluid. And whatever the outside there is a fluid having temperature is TCF, temperature of cold fluid. Okay, and HCF is nothing but heat transfer coefficient of the cold fluid. And HHF is nothing but heat transfer coefficient of the hot fluid. ज्यावेळेला कन्व्हेक्शन असते त्यावेळेला काय असणार आहे, हीट ट्रान्सफर कोएफिशिएंट असणार आहे. सो इनसाइड देयर इज अ हॉट फ्लूइड, सो देयरफॉर heat transfer coefficient is HHF, and outside there is a cold fluid. So for the cold fluid there is a heat transfer coefficient HCF. म्हणजे जर लेयर ए असेल तर त्या लेयरला काय असणार आहे, थर्मल कंडक्टिव्हिटी असणार आहे, आणि जर फ्लूइड असेल तर त्याला काय असणार आहे, हीट ट्रान्सफर कोएफिशिएंट असणार आहे. कारण आपलं इक्वेशन जे आहे Q is equal to K into A into dt by dx. K जो आहे तो प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे एखादं मटेरियल असेल तर त्या मटेरियलला काय असणार आहे, थर्मल कंडक्टिव्हिटी असणार आहे, आणि एखादं फ्लूइड असेल तर त्याला काय असणार आहे, हीट ट्रान्सफर कोएफिशिएंट असणार आहे. कारण कन्व्हेक्शन साठी इक्वेशन काय आहे, Q is equal to H into A into delta T. So H is nothing but proportionality constant. So whatever the fluid you are considering, for that there is a heat transfer coefficient is there. समजतंय बघा, ज्यावेळेला तुम्ही फ्लूइड घेताय तर त्या फ्लूइडला हीट ट्रान्सफर कोएफिशिएंट असणारच आहे. ज्यावेळेला तुम्ही लेयर घेताय त्यावेळेला त्या लेयरला थर्मल कंडक्टिव्हिटी असणारच आहे. म्हणजे हा लेयर ए ची थर्मल कंडक्टिव्हिटी काय असणार आहे, Ka असणार आहे, आणि व्हॉटएव्हर द लेयर बी इज देयर हॅविंग थर्मल कंडक्टिव्हिटी इज Kb. आतल्या फ्लूइडचा हीट ट्रान्सफर कोएफिशिएंट HHF, and whatever the outside fluid is there having heat transfer coefficient is HCF. समजले का बघा सगळ्यांना. आता आपल्याला Q साठी इक्वेशन फाइंड आउट करायचं आहे. सो कॅन एनीवन टेल मी कुठलं इक्वेशन यूज करायला लागेल. आता मला सांगा, या हॉट फ्लूइड मधून काय होणार आहे, कन्व्हेक्शन होणार आहे. सो व्हॉट इज द इक्वेशन फॉर द कन्व्हेक्शन, HA डेल्टा T. तर ह्या पर्टिक्युलर ह्याच्यासाठी सांगा काय इक्वेशन येणार आहे. Q is equal to what for the particular hot fluid. हॉट फ्लूइड साठी काय येणार इक्वेशन, हीट ट्रान्सफर कोएफिशिएंट इनटू एरिया इनटू टेम्परेचर डिफरन्स. ओके, सो हीट ट्रान्सफर कोएफिशिएंट काय आहे, HHF इनटू एरिया इनटू टेम्परेचर डिफरन्स. टेम्परेचर डिफरन्स काय असणार आहे सांगा, व्हॉट इज द टेम्परेचर डिफरन्स, THF मायनस T1. आतल्या लेयरचं टेम्परेचर काय आहे तर T1 आहे, हॉट फ्लूइडचं टेम्परेचर काय आहे तर THF आहे. So in that way we have to write down the equation for the hot fluid, then we have to write down the equation for the layer A, then for the layer B, and then for the cold fluid. Okay, so first of all of you write down the meaning of each term. Write down THF. What is the meaning of THF? The temperature of the hot fluid flowing inside the cylinder. जो काही सिलेंडर असणार आहे त्याच्या आतमध्ये जे काही फ्लूइड असणार आहे ते हॉट फ्लूइड असणार आहे, and having temperature is THF. Then TCF is nothing but the temperature of the cold fluid, or whatever the outside air is there having temperature is TCF. K is nothing but what, thermal conductivity of the inside layer A. Layer A ची thermal conductivity काय असणार आहे, K असणार आहे. Then Kb is nothing but thermal conductivity of the outside layer B. T1, T2, T3 म्हणजे काय असणार आहे, temperature at the points 1, 2 and 3. Then L is nothing but length of the composite cylinder, and HHF and HCF meaning काय असणार आहे, inside and outside heat transfer coefficient. Okay, so whatever the parameters we have denoted in that particular diagram, this is the meaning of each term. What is the meaning of THF, TCF, K, KB, T1, T2, T3, L, and HHF and HCF. So these are the different parameters. So by using that we have drawn that particular composite cylinder. Okay, so all of you complete this, whatever the parameters are there.
ओके, झालंय का बघा. Okay, so THF is nothing but temperature of the hot fluid flowing inside the cylinder. जो काय सिलेंडर आहे त्याच्या आतमध्ये हॉट फ्लुइड असणार आहे त्याचं टेम्परेचर THF आहे. The temperature of the cold fluid is nothing but TCF. K is nothing but thermal conductivity of the inside layer A. हा जो लेयर A आहे त्याची थर्मल कंडक्टिव्हिटी काय आहे K. हा लेयर B आहे ह्याची थर्मल कंडक्टिव्हिटी काय आहे KB आहे. आणि इथलं टेम्परेचर काय असणार आहे at point 1 2 3 T1 T2 and T3. हॉट फ्लुइडचं टेम्परेचर THF आणि कोल्ड फ्लुइडचं टेम्परेचर TCF. ओके, आणि लेंथ काय आहे त्या कंपोजिट सिलेंडरची लेंथ इज नथिंग बट कॅपिटल L आणि हीट ट्रान्सफर कोएफिशिएंट HHF and HCF. ओके, के काय वाटते के कुठं असेल. हा जो लेयर आहे याचं काहीतरी मटेरियल असणार आहे त्या मटेरियलची ती थर्मल कंडक्टिव्हिटी आहे. समजते का नाही. दोन लेयर आहेत, एका लेयर आतला जो लेयर आहे त्याला आपण ए लेयर म्हटलेला आहे आणि बाहेरचा लेयर आहे तो लेयर बी म्हटलेला आहे. लेयर ए ची थर्मल कंडक्टिव्हिटी म्हणजे के असणार आहे. समजा लेयर ए अल्युमिनियम असेल तर ते अल्युमिनियमची थर्मल कंडक्टिव्हिटी घ्यावी लागेल. दोन मटेरियल आपण कंबाईन केलेले आहेत ना. तिथं कसं असते आता हे जरी दोन लेयर असले तर याच्यामध्ये कॉन्टॅक्ट रेझिस्टन्स असतो लक्षात ठेवा. हे पुढे जाऊन आपल्याला येणार आहे. पण आता आपण काय केलेलं आहे दोन्ही मटेरियल आयसोट्रोपिक आहेत असं कन्सिडर करतोय. त्यामुळे त्याच्यामध्ये जे काही फॅक्टर असतील ते अफेक्ट करणार नाहीत असं आपण अझम्पशन कन्सिडर केलेलं. सो दॅट्स वाय वी हॅव टेकिंग दी थर्मल कंडक्टिव्हिटी ऑफ मटेरियल ए ॲज ए के अँड थर्मल कंडक्टिव्हिटी ऑफ मटेरियल बी ॲज ए केबी. थर्मल कंडक्टिव्हिटी ऑफ दी इनसाइड लेयर ए. लेयर ए पूर्ण हे दोन लेयर आहेत. लेयर ए जो आहे तो आतला लेयर आहे, लेयर बी जो आहे तो बाहेरचा लेयर आहे. इनसाइड लेयर म्हणजे आतला, आउटसाइड म्हणजे बाहेरला. समजले का नाही. त्याच्यानंतर आपल्याला इक्वेशन लिहायचं आहे. द रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर इज गिवन बाय. सो व्हॉट एव्हर दी 4 मोड्स ऑफ हीट ट्रान्सफर इज देअर. आतमध्ये काय असणार आहे देयर इज अ हॉट फ्लुइड सो देअरफॉर कन्व्हेक्शन इज देअर. देन लेयर ए इज देअर. देन लेयर ए मध्ये काय असणार आहे कंडक्शन इज देअर. लेयर बी मध्ये काय असणार आहे कंडक्शन and whatever the outside fluid is there having convection is there. Okay, so if convection is there then you have to use the Newton's law of cooling. If conduction is there then you have to use the Fourier's law of heat conduction. तुमची तुम्ही लिहावर इक्वेशन येते का बघूया. Q हा सेम असणार आहे प्रत्येक ह्याच्यासाठी. रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर जी आहे ती सेम आहे. कन्व्हेक्शन साठी काय इक्वेशन येईल सांगा. Q इज इक्वल टू HHF इंटू A इंटू टेम्परेचर डिफरन्स कुठला येणार आहे THF मायनस T1. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द इनसाइड फ्लुइड व्हॉट एव्हर द इनसाइड फ्लुइड इज देअर हॉट फ्लुइड. त्याच्यासाठी आपण ते इक्वेशन लिहिलेलं आहे. आता लेयर ए साठी आपल्याला इक्वेशन लिहायचं आहे. ओके, सो Q इज इक्वल टू व्हॉट लेयर ए मध्ये कुठला मोड ऑफ हीट ट्रान्सफर आहे कंडक्शन आहे. So what is the equation of the conduction for the cylinder? जे आपण ऑलरेडी ह्याच्या अगोदरचं जे डेरिवेशन बघितले त्याच्यामध्ये आपल्याला Q चे इक्वेशन मिळालेलं आहे. अकॉर्डिंग टू दॅट इक्वेशन वी हॅव टू राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द लेयर ए. काय इक्वेशन मिळालेलं आहे सांगा सिलेंडर साठी. Q इज इक्वल टू व्हॉट 2 pi KL into bracket T1 minus T2 divided by ln of R2 by R1. Okay, so this is the equation for the cylinder. So now we have to apply this equation for the layer A. Layer A साठी अप्लाय करताना काय करायला लागेल. Q is equal to काय सांगा 2 pi KL आहे म्हणजे त्याच्यामध्ये काय चेंज होणार फक्त K च्या जागेला K येणार. 2 pi सेम राहणार आहे. लेंथ जी आहे पण ती L च कन्सिडर केलेली आहे त्यामुळे L पण सेम राहणार आहे. T1 minus T2 लेयर A साठी टेम्परेचर डिफरन्स काय असणार आहे. हा लेयर A आहे इथलं टेम्परेचर T1 इथलं टेम्परेचर T2. सो इन ब्रॅकेट T1 minus T2 डिवाइडेड बाय रेडियस काय असणार आहे सांगा. इथली रेडियस काय 0.1 ची
R1 आहे आणि व्हॉट इज द रेडियस ऍट पॉइंट टू R2 म्हणजे काय येणार आहे ln of R2 by R1. समजतंय? Similarly, we have to write down the equation for the layer B. So can anyone tell me what is the equation for the layer B? Q is equal to what? काय नाव सांगा? Q is equal to कोण सांगताय? हे एवढा अवघड वाटायला लागला काय येणार आहे? मला 2 pi kb into L. टेम्परेचर डिफरन्स काय आता लेयर बी ला? T2 minus T3 divided by ln of R3 by R2. समजले? म्हणजे जे आपण इक्वेशन लिहिले इथं लेयर साठी काय आहे? इथं काय टेम्परेचर T2 आणि T3 आहे. इथली थर्मल कंडक्टिव्हिटी काय आहे? Kb आहे. सो अकॉर्डिंग टू दॅट वी हॅव टू राईट डाउन द इक्वेशन. आपल्याला जे सिलेंडरचं इक्वेशन मिळालेलं आहे तिथं कंडिशन ज्या होत्या त्याच्याप्रमाणे ते इक्वेशन मिळालेलं आहे. पण इथं जे टेम्परेचर आहे ते तुम्हाला कन्सिडर करावं लागेल. इथं जी रेडियस आहे ती तुम्हाला कन्सिडर करावी लागेल. ओके? नाहीतर प्रत्येक वेळेला तेच इक्वेशन लिहून चालणार नाही तुम्हाला. जे काही आपली कंडिशन आहे इथलं टेम्परेचर आपण T2 कन्सिडर केलंय, इथलं T3 कन्सिडर केलंय, त्या लेयरची थर्मल कंडक्टिव्हिटी Kb कन्सिडर केलंय. सो वी हॅव टू पुट दॅट व्हॅल्यूज इनटू दॅट इक्वेशन. Okay, and what is the equation for this outside fluid? So outside fluid is there, so convection mode is there. So what is the standard equation for the convection? Q is equal to HA into delta T. So what is the H value for this outside fluid? That is HCF. Okay, HCF into A into temperature difference. Temperature difference काय असणार आहे? हा जे फ्लुइड आहे याच्यासाठी टेम्परेचर डिफरन्स काय असणार आहे? T3 minus TCF. ह्या लेयरचं टेम्परेचर जो आउटसाइड लेयर आहे ह्याचं टेम्परेचर आहे T3 आणि हा जो डॉटेड लाईन आहे ह्याचं टेम्परेचर आहे TCF. So T3 minus TCF. Okay, so I have to write down these four equations. Q is equal to for the hot fluid HHF into 2 pi R1 into L. आता हा सिलेंडर आहे त्यामुळे एरिया काय येणार इथं? हॉट फ्लुइड आपण कन्सिडर केलंय. हॉट फ्लुइड कुठे आहे? सिलेंडरच्या आतमध्ये आहे. म्हणजे तुम्हाला इनसाइडचा एरिया घ्यावा लागेल आणि इनसाइडचा एरिया कसा कॅल्क्युलेट करणार आहे? 2 pi R1 into L. समजतंय बघा? 2 pi R1 into L THF minus T1. Then for the layer A 2 pi K into L T1 minus T2 divided by ln of R2 by R1. Then for layer B Kb into 2 pi L into bracket T2 minus T3 divided by ln of R3 by R2. And for the outside layer ला सरफेस एरिया काय असणार आहे? आउटसाइड लेयर ला रेडियस काय आहे आउटसाइडची? R3 आहे. सो देअरफॉर 2 pi R3 into L. इथं बघा इथं R3 आलेला आहे कारण आउटसाइडचा एरिया घ्यायला पाहिजे तुम्हाला. कोल्ड फ्लुइड जे आहे ते कंपोजिट सिलेंडरच्या बाहेर आहे. ओके, सो देअरफॉर 2 pi R3 into L. इथं काय होतं? इथं फ्लुइड आतमध्ये होतं. सो देअरफॉर 2 pi R1 into L. याच्यानंतर नेक्स्ट स्टेप काय करायला लागते सांगा? कंपोजिट वॉल मध्ये काय केलंय आपण? इक्वेशन लिहिली. त्याच्यानंतर नेक्स्ट लेफ्ट साइड इज इक्वल टू इक्वल आहे पण आपल्याला इक्वेशन Q साठी फाइंड आउट करायचं आहे. कसं करताय? काय केलंय? प्ले कंपोजिट वॉल आहे की नाही? केले की नाही? त्याच्यामध्ये काय केलं तिथं? ही जी इक्वेशन मिळाले त्या इक्वेशन वरून आपण कशासाठी इक्वेशन लिहिले नंतर? पन्नास टक्के मुलं म्हणत असतील काय चाललंय तुम्हाला? काय केले सांगा? कंपोजिट वॉल मध्ये काय केलं? आपण पहिला इक्वेशन लिहिले. आफ्टर दॅट ह्या इक्वेशन वरून कशासाठी इक्वेशन लिहिले आपण? फ्रॉम दिस इक्वेशन आपल्याला ह्या चारही इक्वेशनचा यूज करून आपल्याला जर Q फाइंड आउट करायचं असेल तर काय करावं लागेल? ऍड करायचं.
हा म्हणजे हे जे इक्वेशन आहे तुम्ही कशासाठी येणार THF मायनस T1 साठी इक्वेशन लिहायचं. दिस इक्वेशन वी हॅव टू राइट ऑन फॉर T1 मायनस T2. दिस इक्वेशन वी हॅव टू राइट ऑन T2 मायनस T3 अँड फॉर दिस T3 मायनस TCF. त्याच्यासाठी इक्वेशन लिहिले की परत काय होणार आहे Q ऑटोमॅटिकली कॉमन येणार आहे. या rearranging the above expressions we get मागचं बघून पण विचार करत नाही. तुम्हाला विचार पडला पाहिजे पुढे ह्याच्यानंतर पुढची स्टेप काय आहे तर तुम्हाला ते कळणार आहे आठवणार आहे. नाहीतर मग काय करायचं असं म्हणून बसलं कायच आठवणार नाही. तसंही चालतं फक्त आपल्याला काय सोप्या पद्धतीने जायचं. रिअरेंजिंग दी अबो एक्सप्रेशन्स जी काय आपण 4 इक्वेशन दिलेत तीच इक्वेशन आपण टेम्परेचर डिफरन्सच्या फॉर्म मध्ये दिलेले आहेत. So from that we get THF minus T1 is equal to what? Q divided by HHF into R1 into 2 pi L. This is the equation number 1. Similarly for T1 minus T2 is equal to Q divided by K into 2 pi L divided by ln of R2 by R1. T2 minus T3 is equal to Q divided by KB into 2 pi L divided by ln of R3 by R2. And T3 minus TCF is equal to Q divided by HCF into R3 into 2 pi L. Okay, so these are the 4 equations. So we have to add this equation. So by adding this equation, we get the T1 cancel will, T2 cancel will, T3 cancel होणार आहे. So what is the remaining term? THF minus TCF. And right hand side ला काय होईल Q common येईल. And whatever the remaining terms are there, we have to take in the bracket. झाले काय इथपर्यंत बघा. THF minus T1, T1 minus T2, T2 minus T3 and T3 minus TCF. So add in equation 1, 2, 3 and 4. Addition केल्यानंतर काय इक्वेशन मिळणार आहे? Addition करा. Take the addition of all 4 equations. So Q by 2 pi L common घेतले and what is the remaining terms in the bracket? 1 upon HHF into R1 plus 1 upon K into ln of R2 by R1 plus 1 upon KB into ln of R3 by R2 plus 1 upon HCF into R3. Okay, so minus T1 plus T1 will cancel, minus T2 plus T2 will cancel, minus T3 plus T3 will cancel. So what is the remaining term? THF minus TCF is equal to Q upon 2 pi L into bracket 1 upon HHF into R1 plus 1 upon K into ln of R2 by R1 plus 1 upon KB into ln of R3 by R2 plus 1 upon HCF into R3. Okay, so from this we get the equation for the Q, that is rate of heat flow through the composite cylinder. Q is equal to what? 2 pi L into bracket THF minus TCF divided by 1 upon HHF into R1 plus 1 upon K into ln of R2 by R1 plus 1 upon KB into ln of R3 by R2 plus 1 upon HCF into R3. तेच इक्वेशन इथं कसं लिहिलंय बघा. हा फक्त ln of R2 by R1 हा डिनॉमिनेटरच्या डिनॉमिनेटरला तो परत इथं घेतलाय आपण न्यूमरेटरला. Okay, so in that form we have written the equation Q is equal to 2 pi L into bracket THF minus TCF divided by 1 upon HHF into R1 plus ln of R2 by R1 divided by K plus ln of R3 by R2 divided by KB plus 1 upon HCF into R3. समजलं का बघा. फक्त सिम्प्लिफाय केलेले आहेत इक्वेशन
Okay, so by using this equation we can calculate the rate of heat flow through composite cylinder. Composite cylinder साठी काय करायचं आपल्याला, हे इक्वेशन यूज करायचं आहे. हे इक्वेशन म्हणजेच काय आहे सांगा बरं. हे जर तुम्ही 2 पाय एल जे आहे हे जर तुम्ही डिनॉमिनेटरला घेतलं तर काय होईल. आपण जनरल इक्वेशन काय म्हणतोय, Q इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरन्स डिवायडेड बाय समेशन ऑफ थर्मल रेजिस्टन्स. बरोबर, म्हणजे हे थोडक्यात काय तेच इक्वेशन आहे. तुम्ही जर बघितलं तर हे 2 पाय एल खाली घेतलं तर कुठे येणार आहे, हे 2 पाय R1 इंटू एल होणार आहे. म्हणजे तो 2 पाय R1 इंटू एल म्हणजे काय तर एरिया आहे. आपल्याला माहिती आहे कन्व्हेक्शन साठी रेजिस्टन्स काय असते 1/h इंटू ए, आणि हा 2 पाय एल इथं घेतला म्हणजे इथे काय होणार आहे ते 2 पाय के इंटू एल होणार आहे. ओके, आणि ln ऑफ R2 बाय R1 डिवायडेड बाय 2 पाय KL म्हणजे काय, हा सिलेंडरचा काय आहे रेजिस्टन्स आहे. ओके, फक्त 2 पाय एल जे आहे ते कॉमन निघले त्यामुळे ते वरती घेतलेलं आहे. इक्वेशन हे सेमच आहे. Q इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरन्स डिवायडेड बाय जेवढे काही कॉम्पोनंट्स असतील त्याचा रेजिस्टन्स घ्यायचा आहे. म्हणजे इथे 4 कॉम्पोनंट आहेत. आतमध्ये कन्व्हेक्शन आहे तर कन्व्हेक्शनचा रेजिस्टन्स 1/h इंटू ए. देन कंडक्शनचा रेजिस्टन्स काय असणार आहे, ln ऑफ R2 बाय R1 डिवायडेड बाय 2 pi K into L. Okay. Similarly, we have written for the layer B. Similarly, we have to write down the equation for the convection at the outside layer. Okay. हे जरी तुमच्या इक्वेशन लक्षात नाही राहिलं तर तुम्ही ते कॉमन इक्वेशन यूज करू शकताय. Q is equal to temperature difference divided by thermal resistance. Summation of thermal resistance. म्हणजे इथे 4 रेजिस्टन्स आहेत. आतलं कन्व्हेक्शन, लेयर ए चं कंडक्शन, लेयर बी चं कंडक्शन आणि आउटसाइडचं कन्व्हेक्शन. तर त्या प्रत्येकासाठी तुम्हाला इक्वेशन लिहायचं आहे. त्या इक्वेशन वरून पण तुम्हाला हेच इक्वेशन मिळणार आहे. ओके, आता हे झालं कशासाठी, ज्यावेळेला किती लेयर होते, यावेळेला 2 लेयर होते. इफ देयर आर 4 layers, so can anyone tell me what is the change in this equation? आता आपण काय केलं, आतमध्ये हॉट फ्लुइड, आउटसाइडला कोल्ड फ्लुइड, इन बिटवीन दॅट देयर आर 2 layers, लेयर ए अँड लेयर बी. सपोज वी हॅव टू कन्सिडर 4 layers, layer A, layer B, layer C and layer D. So what is the equation for that? Can anyone tell me? काय होणार, रेजिस्टन्स ऍड होणार आहे. आता मला सांगा ही टर्म चेंज होईल का, नाही होणार. ही टर्म याच्या पुढे काय येणार, ln ऑफ R4 by R3 divided by KC plus ln of R5 by R4 divided by KD plus या इक्वेशन मध्ये काय चेंज होईल, 1/HCF into R5. समजलंय बघा, समजलं असलं तरच R5 कसं येतं ते कळणार. समजलंय का, नक्की तुम्ही सांगा बरं. आता 5 जर लेयर असतील तर ह्या शेवटची टर्म मध्ये काय येईल सांगा बरं, R6 येणार. बरोबर, 2 लेयर असताना इथं काय आले, R3 आले. 5 लेयर असतील तर R6 येणार. आता नाउ वी हॅव टू टेल मी द इक्वेशन फॉर n कॉन्सेंट्रिक लेयर्स आर देयर. इथं Rn+1 येणार. ओके, न्यूमरेटर चेंज होईल का सांगा बरं, कारण हॉट फ्लुइडचं टेम्परेचर आतमध्ये जे आहे ते HCF राहणार आहे आणि जे बाहेरचं जे टेम्परेचर असणार आहे कोल्ड फ्लुइड ते HCF सेमच राहणार आहे. 2 पाय एल म्हणजे लेंथ जी सिलेंडरची असणार आहे ती सेमच राहणार आहे. ओके, म्हणजे न्यूमरेटर मध्ये काहीच चेंज होणार नाही. जो काही चेंज होणार आहे तो डिनॉमिनेटर मध्येच होणार आहे. त्यातल्या पहिल्या टर्म मध्ये पण काही चेंज होणार नाही, लक्षात ठेवा. 1/HCF into R1 ही पण टर्म सेमच राहणार आहे. तुम्ही किती लेयर्स घ्या. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दॅट वी हॅव टू राइट डाउन द इक्वेशन. If there are n concentric cylinders, write down Q is equal to, if there are n concentric cylinders, then Q is equal to 2 pi L into bracket THF minus TCF, 2 pi L into bracket THF minus TCF divided by 1/HCF into R1. हे सेमच राहणार आहे सगळीकडे. 1/HCF into R1 प्लस ज्या काही कंडक्शनच्या टर्म आहेत त्या कशा फॉर्म मध्ये लिहिलेत बघा, 1/KN म्हणजे जेवढे काही
कंडक्टिव्हिटी असणार आहे, जेवढे काही लेयर्स असणार आहेत ते तुम्हाला थर्मल कंडक्टिव्हिटी घ्यावी लागेल. आणि जो काही रेडियस असणार आहे ती काय असणार आहे, n लेयर्स असतील तर n+1 डिवायडेड बाय n. सो ln ऑफ Rn+1 डिवायडेड बाय Rn. n changes from 1 to n. n changes from 1 to n. प्लस 1/HCF इंटू n कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर असेल तर तिथं काय येणार आहे, रेडियस Rn+1. समजले का बघा, हे इक्वेशन ही मधली जी टर्म आहे ह्याचा अर्थ समजते का बघा. समजा एकच लेयर असेल तर ह्या इक्वेशन मध्ये काय व्हॅल्यू पुट करावे लागतील. इफ देयर इज ए ओनली वन लेयर, समजा लेयर एच फक्त आहे तर इथं काय येणार सांगा. n म्हणजे काय येणार, n1 जर आला तर ln ऑफ 1+1 म्हणजे R2/R1. एक लेयर असताना R2/R1 येणार आहे. आणि थर्मल कंडक्टिव्हिटी लेयर ए आहे म्हणून इथं फक्त आपण काय घेणार आहे, त्या लेयरची थर्मल कंडक्टिव्हिटी म्हणून Ka घेणार. समजतंय का. 2 लेयर असतील तर 2 इक्वेशन येणार, 3 लेयर असतील तर 3 इक्वेशन येणार आहे. ओके, सो इन दॅट वे वी हॅव टू राइट डाउन द इक्वेशन. आता आपण काय कन्सिडर केलेलं आहे, वी हॅव कन्सिडर ॲट इनसाइड देयर इज ए हॉट फ्लुइड अँड ॲट द आउटसाइड देयर इज ए कोल्ड फ्लुइड. आता आपण काय कन्सिडर करणार आहे, इफ देयर इज ए इनसाइड अँड आउटसाइड कोएफिशिएंट्स आर नॉट देयर तर काय होणार चेंज. आतमध्ये हॉट फ्लुइड नाही आणि बाहेर कोल्ड फ्लुइड नाही असं जर आपण कन्सिडर केलं तर त्या केसमध्ये काय होईल, जे काही कन्व्हेक्शनचे रेझिस्टन्स आहेत ते काय होणार आहेत, कॅन्सल होणार आहेत. समजतंय का बघा. आणि टेम्परेचर डिफरन्स जो न्यूमरेटरला आहे तो कुठला आहे ना, हॉट फ्लुइड असताना आता वरती बघा, ज्यावेळेला हॉट फ्लुइड आणि कोल्ड फ्लुइड होतं त्यावेळेला न्यूमरेटर काय होता, THF-TCF होता. पण आता आपण काय कन्सिडर करतो, वी आर नॉट कन्सिडरिंग देयर इज अ हॉट फ्लुइड, देयर इज अ कोल्ड फ्लुइड. सो व्हॉट इज द इनसाइड टेम्परेचर, लेयर ए चं आतलं टेम्परेचर काय असणार आहे, T1 असणार आहे आणि आउटसाइडचं टेम्परेचर T3 असणार आहे. ओके, आपण n कन्सिडर केले त्यामुळे इथं काय आलं, T1 - Tn+1. ओके, समजतंय का बघा. हे दोन फॅक्टर कॅन्सल होणार आहेत आपले. आपण काय कन्सिडर करतोय, आतमध्ये हॉट फ्लुइड नाही त्यामुळे हा फॅक्टर कॅन्सल होणार, कोल्ड फ्लुइड नाही त्यामुळे हा फॅक्टर कॅन्सल होणार आहे. बाकीचं जे आहे ते तुम्हाला लिहावं लागेल. ओके, इफ इनसाइड अँड आउटसाइड हीट ट्रान्सफर कोएफिशिएंट आर नॉट कन्सिडर्ड, म्हणजे आपण आतमध्ये कन्व्हेक्शन किंवा फ्लुइडच नाही असं कन्सिडर करतोय. सो ऍट दॅट टाइम this factor becomes 0 and this factor becomes 0. So only remaining factor we have to write down. So write down, if inside and outside heat transfer coefficient are not considered, if inside and outside heat transfer coefficient are not considered, if inside and outside heat transfer coefficient are not considered, then the above equation can be written as okay. आता इथं टेम्परेचर डिफरन्स बघा, THF - TCF आहे, पण इथं तुम्हाला घेऊन चालणार नाही कारण आपण आतमध्ये हॉट फ्लुइड आणि कोल्ड फ्लुइड कन्सिडरच करणार नाही. सो दॅट्स व्हाय वी हॅव टू टेक द इनसाइड टेम्परेचर ॲज ए T1 आणि आउटसाइड टेम्परेचर T3 असणार आहे. आता n आहेत म्हणून आपण n च्या फॉर्म मध्ये इक्वेशन दिले. सो राइट डाउन Q इज इक्वल टू 2πL into bracket T1 - Tn+1 divided by 1/Kn into ln of Rn+1 divided by Rn. N changes from 1 to n. Okay, so this is about the rate of heat transfer through the composite cylinder. Composite cylinder साठी आपल्याला हे इक्वेशन मिळणार आहे. हे इक्वेशन कधी यूज करायचं, ज्यावेळेला आतमध्ये हॉट फ्लुइड बाहेर कोल्ड फ्लुइड असेल. At that time we have to use this equation and when n concentric cylinders are there. आणि ज्यावेळेला inside and outside heat transfer coefficient नसणार आहे, so at that time n concentric cylinders are there, at that time we have to use this equation. Okay, so all of you get this point. समजले का सगळ्यांना. सिलेंडर आणि कंपोजिट सिलेंडर, सिलेंडरचं इक्वेशन लक्षात ठेवा, Q is equal to 2πKL T1 - T2 divided by ln of R2/R1. ओके, ह्या इक्वेशनचा यूज करून आपण काय केलेलं आहे, परत इक्वेशन्स लिहिलेले आहेत. अँड फ्रॉम दॅट वी हॅव कॅल्क्युलेटेड द रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर फॉर द कंपोजिट सिलेंडर. ओके, सो ऑल ऑफ यू गेट दिस.
Okay, so all of you write down the problem. Okay, so write down. You have to solve one problem related to the composite cylinder. Write down a steel pipe, a steel pipe, a steel pipe, 50 mm outer diameter, a steel pipe, 50 mm outer diameter, 50 mm outer diameter is covered with a steel pipe 50 mm outer diameter is covered with a 6.4 mm asbestos insulation. A steel pipe 50 mm outer diameter is covered with a 6.4 mm asbestos insulation in bracket K is equal to 0.166 watt per meter Kelvin. K is equal to 0.166 watt per meter Kelvin. Followed by a 25 mm layer of fiberglass. Followed by a 25 mm layer of fiberglass insulation. Fiberglass insulation in bracket K is equal to 0.0485 watt per meter Kelvin. The pipe wall temperature is 393 Kelvin. The pipe wall temperature is 393 Kelvin. And the outside insulation temperature is 311 Kelvin. 311 Kelvin. Full stop. Calculate the interface temperature between the asbestos and fiberglass. Asbestos and fiberglass. Okay, so first of all of you read the problem carefully, and according to that information, we have to draw the diagram. इथं काय दिलंय बघा, a steel pipe 50 mm outer diameter is covered with a 6.4 mm asbestos insulation. म्हणजे आतमध्ये काय आहे, एक स्टील पाईप आहे, समजतंय बघा. This is a steel pipe having diameter is 50 mm, is covered with a 6.4 mm asbestos insulation. इथे डायग्राम मध्ये थोडं बघा, कदाचित चुकलं असू शकते. हे asbestos असणार आहे आणि हे फायबरग्लास असणार आहे. ओके, 6.4 mm asbestos insulation followed by 25 mm layer of fiberglass. इथं फक्त काय झालंय, हा फायबरग्लास जो आहे तो इथला लेयर आहे आणि asbestos आहे तो आतला लेयर आहे. समजतंय बघा, ही लाईन इथे एक्सटेंड करायची होती आणि ही लाईन इथे पाहिजे. समजलं का सगळ्यांना? स्टील पाईप 50 mm आउटर डायमीटर म्हणजे ही आतमध्ये काय आहे, तर दिस इज ए स्टील पाईप. त्या स्टील पाईप वरती काय आहे, तर 6.4 mm asbestos इन्सुलेशन आहे. म्हणजे हा जो लेयर आहे, दिस ब्लू कलर लेयर, दॅट इज 6.4 mm asbestos इन्सुलेशन. आणि त्याच्यावरती काय आहे, फॉलोड बाय 25 mm लेयर ऑफ फायबर ग्लास. म्हणजे हा जो लेयर आहे हा 25 mm चा फायबर ग्लास इन्सुलेशन आहे. ओके, द पाईप वॉल टेम्परेचर इज 393 केल्विन. म्हणजे जो ही आतली जी पाईप आहे
याचं टेम्परेचर किती आहे 393 केल्विन अँड द आउटसाइड इन्सुलेशन टेम्परेचर इज 311 केल्विन. म्हणजे हा जो T3 असणार आहे, हा आउटसाइडचा लेअर, त्याचं टेम्परेचर काय असणार आहे 311 केल्विन. सो आवर एम इज टू कॅल्क्युलेट दी इंटरफेस टेम्परेचर बिटवीन दी एस्बेस्टॉस अँड फायबर ग्लास. म्हणजे हे जे आहे ते फायबर ग्लास आहे आणि हे जे एस्बेस्टॉस आहे, त्याच्या इंटरफेसचं टेम्परेचर म्हणजे कुठलं टेम्परेचर फाइंड आउट करायला लागेल आपल्याला T2 फाइंड आउट करायला लागेल. समजलं का? बघा आतमध्ये सेंटर पाईप आहे, त्याच्यावरती इन्सुलेशनचे 2 लेयर आहे. एक जो लेयर आहे तो एस्बेस्टॉसचा आहे आणि त्याच्यावरती दुसरा लेयर जो आहे तो फायबर ग्लासचा लेयर आहे. आतलं टेम्परेचर 393 आहे आणि आउटसाइड जे काही इन्सुलेशन आहे त्याचं 311 आहे. ओके, तर जे काही 2 इन्सुलेशन आहेत त्याच्यामध्ये जे टेम्परेचर असणार आहे ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे, म्हणजे T2 फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, सो राईट डाऊन दी गिवन थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ दिस डायग्राम. इथे लक्षात ठेवा हा जो लेयर आहे ह्याला एस्बेस्टॉस नाव द्या आणि जिथं एस्बेस्टॉस दाखवले त्याला फायबर ग्लास द्या. ओके, याच्यावरून सांगा मला R1 काय येणार. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ R1? R1, R2 आणि आपल्याला R3 कॅल्क्युलेट करायला लागेल. R1 म्हणजे काय असणार आहे, त्या स्टील पाईपची रेडियस असणार आहे. R2 म्हणजे काय असणार आहे, जे इन्सुलेशन आहे एस्बेस्टॉस त्याची रेडियस R2 आणि जो काही फायबर ग्लास आहे त्याची जी आउटसाइडची रेडियस असणार आहे ती R3 असणार आहे. ओके, इथं दाखवलेलं आहे बघा. दिस व्हॅल्यू इज नथिंग बट R1, देन R2 इज नथिंग बट दिस R1 प्लस त्या लेयरचा थिकनेस किती दिलेला आहे 6.4 दिलेला आहे. सो R1 प्लस 6.4 इज नथिंग बट R2 आणि R3 म्हणजे काय असणार आहे, अगेन देयर इज ए 25 mm इन्सुलेशन इज देयर. So R3 is nothing but R2 plus 25 mm. So in that way we have to calculate the values of R1, R2 and R3. फक्त इन्सुलेशनची नावं चेंज करा. तिथं जे एस्बेस्टॉस दाखवले तिथं फायबर ग्लास दाखवायचा आहे आणि जिथं फायबर ग्लास आहे तिथं एस्बेस्टॉस पाहिजे. म्हणजे एस्बेस्टॉसला A द्या, फायबर ग्लासला B द्या, पण इथं पाहिजे फायबर ग्लास आणि इथं पाहिजे एस्बेस्टॉस. Diagram is over. So write down the given things. So what is the value of R1? Outer diameter 50 दिलेला आहे म्हणजे रेडियस काय असणार आहे 50/2. So 25 is nothing but R1. So we have to convert that mm into meter. So it is 25 into 10⁻³ meter. Then R2 कसा फाइंड आउट करणार आहे, त्या पाईपच्या वरती काय आहे तर 6.4 mm एस्बेस्टॉस इन्सुलेशन आहे. सो R1 प्लस 6.4 mm. Okay, so 25 plus 6.4 that is 31.4 mm. So we have to convert that mm into meter. So that is 31.4 into 10⁻³ meter. Then R3 is what? R3 is nothing but R2 plus 25 mm. कारण सेकंड जे इन्सुलेशन आहे त्याचा थिकनेस 25 दिलेला आहे. So therefore R3 is equal to R2 plus 25. So 31.4 plus 25 that is 56.4. So we have to convert that mm into meter. So that is 56.4 into 10⁻³ meter. 56.4 into 10⁻³ meter. Okay, आणि T1 आतलं टेम्परेचर T1 393 केल्विन आणि आउटसाइडचं टेम्परेचर T3 that is 311 केल्विन. लिहिले का बघा सगळ्यांनी. T1, R1, R2, R3, T1, T3. T3 पर्यंत आले सगळ्यांचं. R1, R2, R3, T1 and T3. आता मला सांगा काय फाइंड आउट करायचं आहे या प्रॉब्लेम मध्ये.
T2 फाइंड आउट करायचा आहे. काय करता येईल सांगा, कशा पद्धतीने फाइंड आउट करता येईल? आपल्याला ह्या प्रॉब्लेम मध्ये रेट ऑफ हीट फ्लो दिलाय का त्याने? आता इथं आपल्याला समजायला पाहिजे की आपल्याला यांनी टेम्परेचर काढायला सांगितलंय, म्हणजे आपल्याला अगोदर रेट ऑफ हीट फ्लो काढायला लागेल. म्हणजे जे काही आतली स्टीलची पाईप आहे तिथून काय व्हायला हीट ट्रान्सफर व्हायला असं आपण कन्सिडर करणार आहे. आता इथं आपल्याला माहित नाही की आतलं, आता टेम्परेचर माहिती आहे, आतलं टेम्परेचर किती आहे 393 आणि आउटसाइडचं टेम्परेचर 311, म्हणजे हीट ट्रान्सफर जी होणार आहे ती आतनं बाहेर होणार हे फिक्स आहे. पण ती हीट ट्रान्सफर किती होते हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं पाहिजे. तर ते कशावरून फाइंड आउट करू शकतो आपण? तर हा जो प्रॉब्लेम आहे तो कशाचा येणार आहे? आपण असं म्हणतो की लेअर दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त असतील तर त्याला कॉम्पोजिट म्हटलं जातं. ओके, सो व्हॉट इज द इक्वेशन ऑफ द कॉम्पोजिट सिलेंडर? काय येणार इक्वेशन? इथे किती रेजिस्टन्स येणार? इथे हॉट फ्लुइड कोल्ड फ्लुइड असं काय आहे का? नाही, त्यामुळे कन्व्हेक्शनचा तर विषय नाही. म्हणजे इथं आपल्याला दोन लेअर कन्सिडर करायचे आहेत, लेअर ए आणि लेअर बी. ओके, लेअर ए आणि लेअर बी म्हणजे काय झालं, त्याच्यासाठी दोन रेजिस्टन्स येणार आहे. म्हणजे इक्वेशन काय येणार सांगा की आता? Q इज इक्वल टू, आता तुम्हाला जर ते फायनल इक्वेशन मगाचं आठवत नसेल तर मी काय सांगितलेलं आहे, Q इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरन्स डिवायडेड बाय थर्मल रेजिस्टन्स. ओके, टेम्परेचर डिफरन्स काय येणार या पूर्ण कॉम्पोजिट सिलेंडर साठी? T1 मायनस T3, हे तर क्लिअर झालं. डिवायडेड बाय थर्मल रेजिस्टन्स ऑफ लेअर ए. काय असणार थर्मल रेजिस्टन्स लेअर ए चा? सिलेंडरचा, हे सिलेंडर आहे, प्लेन वॉल नाही, लक्षात ठेवा. हेच कन्फ्युजन होत असतं या प्रॉब्लेम सोडवताना. आता हे सिलेंडर आहे, तुम्हाला आता सिलेंडरचा रेजिस्टन्स घ्यायला पाहिजे, प्लेन वॉल घेऊन चालणार नाही. आता इथं सिलेंडरचा थर्मल रेजिस्टन्स आपण इक्वेशन फाइंड आउट केलेला आहे. काय असतंय? ln ऑफ R2 by R1 डिवायडेड बाय 2 पाय KL. समजलंय? म्हणजे आता लेअर ए साठी जे काही पॅरामीटर्स आहेत त्याच्याप्रमाणे इक्वेशन लिहायचं आपल्याला. लेअर ए साठी रेडियस काय आहे? R1 आणि R2 आहे. म्हणजे ln ऑफ R2 by R1 डिवायडेड बाय 2 पाय KL. पण इथं थर्मल कंडक्टिव्हिटी लेअरची वेगवेगळी दिली आहे का? दिलेली आहे. आतल्या लेअरची थर्मल कंडक्टिव्हिटी वेगळी आहे, बाहेरच्या लेअरची वेगळी आहे. आतल्या लेअरला आपण ए कन्सिडर केलेला आहे. सो काय येणार आहे? 2 पाय KL इंटू L. हे तर समजलंय? प्लस दुसऱ्या लेअरचा थर्मल रेजिस्टन्स, त्याच्यासाठी काय इक्वेशन येणार आहे? ln ऑफ दुसऱ्या लेअर साठी रेडियस काय आहे? इनसाइड रेडियस आणि आउटसाइड रेडियस R2 आणि R3 आहे. ओके, सो ln ऑफ R3 बाय R2 डिवायडेड बाय 2 पाय KB इंटू L. समजलंय? जरी तुम्हाला ते मगाचं इक्वेशन डायरेक्ट जरी आठवत नसलं तरी तुम्ही अशा फॉर्म मध्ये लिहिलं तरी ते इक्वेशन करेक्टच येणार आहे. समजतंय? तर आपल्याला ह्या इक्वेशन वरून पण ह्या इक्वेशन मध्ये L दिलाय का तुम्हाला? लेंथ ऑफ द सिलेंडर दिलाय का? नाही दिलेलं. म्हणजे तुम्हाला काय करावं लागेल या इक्वेशन मध्ये? आता सिलेंडर किंवा लेअर ए किंवा लेअर बी ची लेंथ असणार आहे ती सेमच असणार आहे दोन्ही लेअर साठी. म्हणजे LA LB काय असणार आहे? सेमच असणार आहे. मग इन्स्टेड ऑफ LE LB वी कॅन राईट L. ओके, तो L आपण कॉमन घेतला आणि तो लेफ्ट हँड साइडला घेतला तर काय होणार आहे? Q बाय L होणार आहे. म्हणजे बाकीचं जे आपल्याला आन्सर जे मिळणार आहे ते कशाचं मिळणार आहे? Q बाय L चं मिळणार आहे. आणि तेच इक्वेशन यूज करून परत आपल्याला T2 फाइंड आउट करायचं आहे. समजते का? बघा, पहिला आपण Q बाय L फाइंड आउट करू, त्याच्यावरून तुम्ही सांगा मला T2 कसा फाइंड आउट करता येईल. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस इक्वेशन. बघा, हे तेच इक्वेशन आहे. 2 पाय L मी कुठं म्हटलेलं तुम्हाला? आता डिनॉमिनेटरच्या डिनॉमिनेटरला असणार. तो कॉमन आहे म्हणून काय घेतलेला? वरती घेतलेला. समजते का? बघा, तुम्हाला जर हे डायरेक्ट लक्षात ठेवायला अवघड जात असेल तर मी सांगतो तसं लक्षात ठेवा. टेम्परेचर डिफरन्स डिवायडेड बाय सम ऑफ थर्मल रेजिस्टन्सेस. मग तुमचं काय चुकत नाही. किती काय पण होतं, किती पण लेअर असू द्या, कुठले पण मोड ऑफ हीट ट्रान्सफर असू द्या. समजले का? बघा, आपण जे इक्वेशन आता बोललोय तेच सेम इक्वेशन आहे, फक्त 2 पाय L जो डिनॉमिनेटरच्या डिनॉमिनेटरला होता तो कॉमन आहे, तो फक्त वरती घेतला.
आणि Q बाय L साठी परत इक्वेशन लिहिले 2 पाय इंटू ब्रॅकेट T1 मायनस T2 T3 डिवायडेड बाय ln ऑफ R2 बाय R1 डिवायडेड बाय Ka प्लस ln ऑफ R3 बाय R2 डिवायडेड बाय Kb. ओके, ह्याच इक्वेशन मध्ये सगळ्या व्हॅल्यू पुट करा. 2 इंटू पाय T1 ची व्हॅल्यू 393 मायनस T3 इज नथिंग बट 311 डिवायडेड बाय ln ऑफ R2 माहिती आहे, R1 माहिती आहे, Ka माहिती आहे. ओके, मगाच्या गिवन मध्ये Ka आणि Kb लिहिलेले नाही होते, लिहिले का तुम्ही? हा, Ka किती आहे 0.166 आणि Kb किती आहे 0.0485. हे जे गिवन लिहिले ह्याच्यात पुढे लिहा Ka इज इक्वल टू 0.166 आणि Kb इज इक्वल टू 0.0485. हे ऑलरेडी आपल्याला व्हॅल्यूज दिलेले आहेत थर्मल कंडक्टिव्हिटी त्या इन्सुलेशनचे. ओके, so put that values into this equation. Ka आणि Kb ची व्हॅल्यू दिलेली आहे, तिथे Ka आणि Kb पुट केलेले आहे. Ka 0.166 आणि Kb 0.0485. ओके, सगळ्यांनी कॅल्क्युलेट करा आणि मला आन्सर सांगा Q बाय L किती येतोय. So what is the answer for Q by L? Anyone? हे सगळं स्वतः कॅल्क्युलेट करून बघा, नाहीतर परत तुम्हाला LN सुद्धा समजत नाही कॅल्क्युलेटरवर. आता जर करून बघितलं तरच तुम्हाला कळणार आहे ते. डायरेक्ट तुम्ही आमचा आन्सर बघून लिहून घेतला की नंतर तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करताना LN काय लॉग काय हे सुद्धा कळत नाही. काय ते कॅल्क्युलेटर आहे का नाही? किती 88.18. बघा चेक करा, माझ्याकडे आन्सर नाही आहे, तुम्हीच कॅल्क्युलेट करायचं. किती 38.33 31. बघा सगळ्यांचं सेम येते का? आता Q2 कोण काढायचं सांगते बघूया, त्यांना हे सगळं समजले असं त्याचा अर्थ आहे. तर Q2 काढायचं समज नाही तर मग काय समज नाही असं मी तर कन्सिडर करणार.
आले का सगळ्यांचे सेम आन्सर 38.31 युनिट काय येणार सांगा. व्हॉट इज द युनिट? वॅट पर मीटर. T2 कोणाचं आलंय का? T2 कोणी फाइंड आउट केलंय का? किती? 384 म्हणताय का? आता या दोन्हीच्या तर मध्ये आन्सर करेक्ट असू शकते ना. किती आलं? 319. ठीक आहे तुमचं हे काय की आणखी कोणाचं काय आन्सर वेगळा आहे काय? आपण प्लेन वॉल मध्ये असे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले होते. सेमच कन्सेप्ट आहे, याच्यामध्ये काही वेगळं करायचं नाही. लॉग कुठला? फोरियर लॉग इन्स्टेड ऑफ लॉग घेतला. मग मी ते सांगितलं तुम्ही कॅल्क्युलेटर घेतल्याशिवाय कळत नाही. आता तुम्ही जर आता सॉल्व्ह केलं नसतं डायरेक्ट एक्झामला गेला चुकणार. लॉग टू दी बेस ई असते. लॉग म्हणजे बेस 10 असते. आलंय का? काय करावं लागेल सांगा इथं. T2 कसं फाइंड आउट करायचं आहे? हा हा त्याने केलं का तुम्ही? करू शकतो, काय अडचण नाही. शेवटी तेच इक्वेशन असणार आहे. आपण जे लिहितोय ना Q इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरन्स डिवायडेड बाय रेजिस्टन्स. कुठलेही इक्वेशन लिहायला ह्याच्याप्रमाणे ते सेमच इक्वेशन असणार आहे. ओके, ते लक्षात ठेवायला लागत नाही ना. तुम्ही असं जर घेतलं टेम्परेचर डिफरन्स डिवायडेड बाय रेजिस्टन्स, फक्त तुम्हाला रेजिस्टन्स माहिती पाहिजे. ओके, सो आवर एम इज टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ T2. ओके, सो हाऊ टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ T2? काय करावं लागेल सांगा. माहिती कळलं का? नाही कळलं? बरं ठीक आहे. शुभम कळलं T2 कसं काढायचं? कसं तुम्हाला कळालंय म्हणताय तुम्ही? प्रमोद T2 कसं काढायचं समजलंय? गौरव त्याच्या मागे तुम्ही तिघांना पण समजलंय का? मला कोणाकोणाला समजलं नाही ते बघायचं आहे. तिघांना पण समजलंय? मागं त्याच्या विराज समजलंय? मागं बालाजीला समज नाही. करेक्ट आहे तुम्हाला? पुढे पण गायकवाड तुमचं नाव काय? तुमच्या मागे तुमचं नाव काय? अजय. अजय पण आज तुम्हाला समजलं का T2 कसा कॅल्क्युलेट करायचा? इकडं 66 वाघ समजलंय? समजलंय? नक्की आहे? तुम्हाला विचार माझं सांगा आता. रिक्षा तुम्ही सांगा कसं फाइंड आउट करायचं? कुठल्या इक्वेशन यूज करला? मोठ्यात बोला. हा
मला ऐकायला कुठले इक्वेशन यूज करायला लागणार T2 साठी टेम्परेचर डिफरन्स डिवायडेड बाय मला सांगा इक्वेशन कुठले यूज केले ते इक्वेशन फक्त सांगा T2 minus T3 is equal to ते इक्वेशन जे लिहिले त्याच्या अगोदर जर कुठलं इक्वेशन लिहिलं असेल बरं लक्ष द्या इकडं तुम्ही T2 इथे दोन मेथडने कॅल्क्युलेट करू शकताय एक तर तुम्ही लेयर ए कन्सिडर करा किंवा लेयर बी कन्सिडर करा समजतंय का बघा बोल नका बालाजी So how to calculate the value of T2? We can use layer A or layer B. तुम्ही layer A पण यूज केला तर चालतोय किंवा layer B पण यूज केला तर चालतोय असं का चालतंय तर तुम्हाला T1 पण माहिती आहे आणि T3 पण माहिती आहे समजतंय बघा म्हणजे हा जर लेयर कन्सिडर केला तर इथलं टेम्परेचर माहिती आहे तुम्हाला त्यामुळे तुम्ही इथलं काढू शकताय हा जर लेयर कन्सिडर केला तर इथलं माहिती आहे त्यामुळे तुम्ही इथलं कॅल्क्युलेट करू शकताय म्हणजे लेयर ए साठी जर तुम्हाला इक्वेशन लिहायचं झालं तर इक्वेशन काय असणार आहे आता मी तुम्हाला सांगितलंय विचार करायचा नाही Q इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरन्स डिवायडेड बाय थर्मल रेजिस्टन्स लेयर ए साठी थर्मल रेजिस्टन्स काय असणार आहे ln of R2 by R1 डिवायडेड बाय 2 pi K into L ओके इकडे काय असणार आहे Q इज इक्वल टू आता आपल्याला आन्सर जे मिळाले ते Q by L चे मिळालेलं आहे त्यामुळे L आपण लेफ्ट हँड साइडला घेणार आहे म्हणजे Q by L इज इक्वल टू T1 minus T2 डिवायडेड बाय ln of R2 by R1 डिवायडेड बाय 2 pi K त्याच्यामध्ये अननोन काय आहे फक्त अननोन T2 चा आहे समजतंय बघा ते इक्वेशन यूज केले की तुम्हाला T2 मिळणार आहे किंवा तुम्ही लेयर बी साठी जरी इक्वेशन लिहिलं तर तिथे T2 minus T3 येणार आहे फक्त आणि जे काही इक्वेशन बाकीचे जे असणार आहे डिनॉमिनेटरला काय येणार आहे ln of R3 by R2 डिवायडेड बाय 2 pi KB into ln समजतंय का बघा कुठले इक्वेशन यूज करा अँड फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ या 384.54 आले का सगळ्यांचं सेम चालतं तुमचं चुकलेलं 319 म्हणतात कशात चुकलेलं बघा ते चेक करा हा केबीची या सगळ्यांनी सो T2 इज इक्वल टू 384.54 कुठलेही एक कन्सिडर करा लेयर ए कन्सिडर करा किंवा लेयर बी कन्सिडर करा इथं आपण लेयर ए कन्सिडर केलं झालंय सगळ्यांचं Okay, so write down the new heading as a heat conduction through hollow sphere. आता आपण प्लेन वॉल झालेला आहे सिलेंडर झालेला आहे now we have to discuss the sphere. Okay, so give the new heading as a heat conduction through hollow sphere. Heat conduction through hollow sphere. Heat conduction through hollow sphere. ओके सगळ्यांनी डायग्राम ड्रॉ करा आता आपण काय कन्सिडर करणार आहे एक स्फियर कन्सिडर करणार आहे and for that particular sphere we have to calculate the rate of heat transfer equation इथं पण आपण काय कन्सिडर करतोय heat flows radially outward ओके तर इथं आतमध्ये बघा फ्लुइड कन्सिडर केलेला आहे having temperature is T1 outside जो surface आहे having temperature is T2 and we have considered as a T1 is greater than T2 we have considered this small element having radius is R thickness is dr okay inner radius is R1 and outer radius is R2 जसं आपण सिलेंडर साठी कन्सिडर केलेला आहे in that manner we have to consider for the hollow sphere
ओके, सगळ्यांनी डायग्राम ड्रॉ करा. ड्रॉ दिस डायग्राम. Heat conduction through hollow sphere. Okay, so inner temperature we have to consider as a T1, having radius is R1, then outer surface having radius is R2 and temperature is T2. Then we have considered one small element having radius is R and thickness is dr. Okay, and Q amount of heat is flowing radially outward. T1 is greater than T2. Okay, and below that we have draw the resistance diagram. Q amount of heat is flowing through this hollow sphere, and T1 is and T2 is nothing but this is the temperature difference. Okay, इथे इक्वेशन न लेता फक्त R thermal लिहा. ते आपल्याला इक्वेशन डिराइव करायचं आहे. So initially we have to write down R thermal here for this resistance of this. Diagram. Heat conduction through hollow sphere. Okay, diagram is over. सगळ्यांची झाले का कोण राहिले? Okay, so write down the things R1 R2. What is the meaning of R1 R2? Write down inner and outer radii R1 R2. Then T1 and T2 temperature of inner and outer surfaces. R1 R2 inner and outer radius. T1 and T2 temperature of inner and outer surfaces. Okay, तर कुठले इक्वेशन यूज करायला लागेल सांगा? स्फियर साठी जे काय आपल्याला जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन मिळालेलं आहे. आता मी इथे डायरेक्ट हे इक्वेशन लिहिलेलं आहे. तुम्ही काय करा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू राइट डाउन दॅट इक्वेशन, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टीम. ओके, आणि त्याच्यानंतर मग काय लिहायचंय तुम्हाला? कन्सिडर वन डायमेन्शनल हीट फ्लो इन द रॅडियल डायरेक्शन विथ नो हीट जनरेशन. म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे, हे ऍझम्पशन्स कन्सिडर करणार आहे. इथची हीट फ्लो होणार आहे फक्त ती रॅडियल डायरेक्शन मध्येच होणार आहे. आणि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टीम मध्ये काय असते? आर इज फंक्शन ऑफ व्हॉट? सॉरी, टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ आर, फाय अँड थीटा. ओके, फाय आणि थीटाचे फॅक्टर आपण निग्लेक्ट करणार आहे. ओके, कारण हीट ट्रान्सफर जी होणार आहे फक्त रॅडियल डायरेक्शन मध्ये आपण कन्सिडर करतोय. सो वी हॅव टू कन्सिडर ओनली रॅडियल डायरेक्शन, अँड सो व्हॉट एव्हर दी अनदर फॅक्टर्स आर देअर वी हॅव टू निग्लेक्ट दॅट फॅक्टर्स. म्हणजे जे काय तुम्ही आधी अगोदर इक्वेशन लिहा. सो व्हॉट इज दॅट इक्वेशन? आफ्टर दिस T1 आणि T2 लिहिले त्याच्या खाली लिहा
जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. General heat conduction equation in spherical coordinate system. इक्वेशन लिहा. जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. हे इक्वेशन फक्त लिहा. 1/r² sin² phi into dou square t upon dou phi square plus 1/r² sin theta dou by dou theta into bracket sin theta dou t by dou theta plus 1/r² d by dou by dou r into bracket r² dt by dr plus qg by k is equal to 1/alpha dou t by dou t. हे इक्वेशन लिहा. तर ह्या इक्वेशन वरून आपल्याला काय करायचं आहे, वी हॅव टू डिराइव द इक्वेशन फॉर द क्यू फॉर द स्फियर. स्फियर साठी आपल्याला इक्वेशन रेट ऑफ फ्लोचं इक्वेशन फाइंड आउट करायचं आहे. सो फॉर दॅट वी हॅव टू यूज द इक्वेशन ऑफ द स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टीम. ओके. तर आता बघा आपण काय कन्सिडर करणार आहे, हीट फ्लोइंग अलॉंग द रेडियल डायरेक्शन. म्हणजे ज्या काही फाय आणि थीटाच्या टर्म आहेत त्या कॅन्सल होणार आहेत. म्हणजे दिस टर्म विल बी कॅन्सल, दिस टर्म विल बी कॅन्सल. स्टेडी स्टेट फ्लो असणार आहे त्यामुळे ही पण टर्म कॅन्सल होणार आहे. इंटरनल हीट जनरेशन नसणार आहे त्यामुळे ही पण टर्म 0 होणार आहे. सो ओनली रिमेनिंग टर्म इज दॅट 1/r² d by dr into r² dt by dr is equal to 0. हीच फक्त टर्म काय होणार आहे, शिल्लक राहणार आहे. ओके. सो दिस इक्वेशन इज ओव्हर. हे आता ह्याचे मीनिंग काय असते बघा, टेम्परेचर इज नॉट फंक्शन ऑफ फाय अँड थीटा. आता आपण काय कन्सिडर केलंय, जे काही हीट ट्रान्सफर होणार आहे फक्त रेडियल डायरेक्शन मध्येच होणार आहे. त्यामुळे तिथं फाय आणि थीटाचा काही संबंध नाही. त्यामुळे टेम्परेचर इज नॉट फंक्शन ऑफ फाय अँड थीटा. म्हणजेच त्याचा अर्थ काय असणार आहे, टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ ओनली रेडियस. ओके. तर हे अझम्पशन्स ह्या इक्वेशन मध्ये पुट केल्यानंतर आपल्याला काय इक्वेशन मिळते बघा. सो दॅट इक्वेशन वी हॅव रिटन हिअर. ओके. तर ते कुठले इक्वेशन राहिले, कन्सिडर वन डायमेन्शनल हीट फ्लो इन द रेडियल डायरेक्शन विथ नो हीट जनरेशन and write down this equation. 1/r² dou by dou r into bracket r² dt by dr is equal to 0. ओके. तर हे पार्शियलचं परत टोटल डेरिव्हेटिव्ह मध्ये कन्वर्ट करा. 1/r² d by dr into bracket r² dt by dr is equal to 0. तेच इक्वेशन आहे, फक्त हे पार्शियल फॉर्म मध्ये लिहिलंय आणि हे टोटल डेरिव्हेटिव्ह फॉर्म मध्ये लिहिलेलं. ओके. तिथं 1/r² इज इक्वल टू 0 असू शकते का सांगा. एखाद्या स्फिअरची रेडियस काहीतरी असणारच आहे, म्हणजे ह्या r ला काहीतरी व्हॅल्यू असणार आहे. सो 1/r² इज इक्वल टू 0. इट इज नॉट पॉसिबल. 1/r² हे जर 0 नसेल तर काय 0 असणार आहे, ही टर्म 0 असणार आहे. ही टर्म जर 0 नसेल, प्रोडक्ट 0 आहे आणि ही टर्म 0 नसणार आहे, म्हणजे राहिलेली टर्म 100% काय असणार आहे, 0 असणार आहे. सो दॅट्स वाय d by dr r² dt by dr is equal to 0. या सगळ्यांनी स्फिअरला रेडियस असणार आहे त्यामुळे ती टर्म 0 नसणार आहे. सो दॅट्स वाय अदर टर्म बिकम्स 0. सो d by dr into bracket r² dt by dr is equal to 0. Okay. So take the integration of this. By taking the integration, what will happen? This derivative and integration are opposite to each other. So derivative will cancel. Derivative cancel होणार आहे. So what is the integration of this term? r² dt by dr is equal to c1. r² dt by dr is equal to c1. Constant घ्या. Constant c1 consider केलेला आहे. r² dt by dr is equal to c1.
परत तेच इक्वेशन लिहा. हेच इक्वेशन कसं लिहिले बघा, रिअरेंज अबो इक्वेशन. dt is equal to what? dt is equal to c1 into dr upon r square, and then again we have to take the integration. Again integration घेतलं तर काय येणार सांगा? dx upon x square चं इंटिग्रेशन काय असते माहिती आहे कुणाला? इंटिग्रेशन ऑफ dx upon x square 1 upon r 1 upon x. म्हणजे मी जनरल विचारलं, आपलं dx upon x असते, आपण जनरली जे म्हणतोय -1 upon x, बरोबर आहे का? इंटिग्रेशन ऑफ dx upon x square म्हणजे आपल्याला इथे इंटिग्रेशन घ्यायचं आहे. वी हॅव टू टेक द इंटिग्रेशन. इंटिग्रेशन ऑफ dt काय होणार? t होणार. t इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ दिस टर्म dr upon r square काय येणार आहे? -1 upon r. ओके, so -1 upon r plus constant, that is c2. क्या dt is equal to c1 into dr upon r square. Integrate once again, so take the integration of that term. So t is equal to what? T is equal to c1 integration of 1 upon r square is nothing but -1 by r, and what is the constant? That is c2. So t is equal to c1 into bracket -1 upon r plus c2. ओके, आता आपल्याला इथं बाउंड्री कंडिशन्स अप्लाय करायचे आहेत. बाउंड्री कंडिशन्स का अप्लाय करायचे आहेत? सो आवर एम इज टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यूज ऑफ कॉन्स्टंट. जो काही c1 आणि c2 आहे ते कॉन्स्टंट फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला बाउंड्री कंडिशन्स लागणार आहेत. सो व्हॉट आर द बाउंड्री कंडिशन्स? r इज इक्वल टू r1 असताना t इज इक्वल टू काय आहे? t1, आणि r इज इक्वल टू r2 असताना t इज इक्वल टू t2. सो अप्लाय दॅट बाउंड्री कंडिशन्स. At r is equal to r1, then t is equal to t1. At r is equal to r1, then t is equal to t1. At r is equal to r1, t is equal to t1, and r is equal to r2, then t is equal to t2. ओके, आता तुमचं तुम्ही फाइंड आउट करा c1 आणि c2. मला c1 आणि c2 ची व्हॅल्यू सांगायची सगळे. ओके, हे इक्वेशन 1 आहे. त्या इक्वेशन 1 मध्ये काय करायचं आहे तुम्हाला? c1 आणि c2 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. सो वी हॅव टू बाउंड्री कंडिशन्स. ऍट r इज इक्वल टू r1, t इज इक्वल टू t1, and at r is equal to r2, t is equal to t2. So put these boundary conditions into this equation and find out the values of c1 and c2. c1 आणि c2 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करा. पहिली बाउंड्री कंडिशन पुट करा. काय येणार आहे? t1 इज इक्वल टू -c1 अपॉन r1 प्लस c2. दुसरी बाउंड्री कंडिशन अप्लाय केल्यानंतर t2 इज इक्वल टू -c1 अपॉन r2 प्लस c2. ओके, काय करावं लागेल? सबस्ट्रॅक्शन करा. c2 कॅन्सल होईल, तुम्हाला c1 ची व्हॅल्यू मिळेल. सबस्ट्रॅक्ट इक्वेशन 2 and 1. आले का बघा? t1 चे इक्वेशन, t2 चे इक्वेशन. या दोन्ही बाउंड्री कंडिशन्स अप्लाय केल्यानंतर आपल्याला दोन इक्वेशन्स मिळणार आहेत. t1 इज इक्वल टू -c1 बाय r1 प्लस c2, and t2 is equal to -c1 by r2 plus c2. Okay, so these are the boundary conditions. By putting that, we get the two equation. So subtract equation 2 and 1. So we get t2 minus t1 is equal to what? -c1 by r2 plus c2,
मायनस इंटू ब्रॅकेट मायनस C1 अपॉन R1 प्लस C2. हे सबस्ट्रॅक्शन केल्यानंतर काय मिळते बघा, T2 मायनस T1 इज इक्वल टू मायनस C1 बाय R2 प्लस C1 बाय R1 मायनस C2. C2 कॅन्सल होणार आहे. सो व्हॉट इज द रिमेनिंग टर्म? काय ते बघा, by simplification we get the T2 minus T1 is equal to what? T2 minus T1 is equal to C1 into bracket R2 minus R1 divided by R1 R2. T2 minus T1 is equal to C1 into bracket R2 minus R1 divided by R1 R2. हे सिम्प्लिफिकेशन बघा सिंपल आहे. त्याच्यावर तुम्हाला C1 ची व्हॅल्यू मिळणार आहे. C1 is equal to what? C1 is equal to T2 minus T1 into R1 R2 divided by R2 minus R1. This is the value of C1. C1 is equal to T2 minus T1 into R1 R2 divided by R2 minus R1. आता C1 मिळालेला आहे. सो फ्रॉम दॅट C1 वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ C2. C1 वरून C2 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करा. Put C1 in equation number 1. So what is the equation number 1? T1 is equal to minus C1 upon R1 plus C2. त्याच्यामध्ये C1 ची व्हॅल्यू पुट करा. So what is the value of C1? T1 is equal to minus T2 minus T1 R1 R2 R1 into bracket R2 minus R1 plus C2. आपल्याला अगोदर C1 ची व्हॅल्यू मिळालेली आहे. So we have to put that value of C1 in equation 1. What is the equation 1? T1 is equal to minus C1 upon R1 plus C2. या इक्वेशन मध्ये C1 ची व्हॅल्यू पुट करा. What is the value of C1? T2 minus T1 R1 R2 divided by R2 minus R1. इथेपर्यंत झाले का? Okay, so from that, what is the value of C2? C2 is equal to T1 plus T2 minus T1 into R1 R2 divided by R1 into bracket R2 minus R1. Okay, so we get the values of C1 and C2. So we have to put that values into equation number 1. इथे सेम इक्वेशन झाले बघा. तुम्ही नंबर चेंज केला तर चालते. इथे पण इक्वेशन 1 आणि इथे पण इक्वेशन 1 झालंय. त्याला इक्वेशन ए करा सरळ. Okay, so put C1 and C2 in equation A असल्या. Put the value of C1 and C2 in equation A. So what is the equation A? T is equal to minus C1 upon R plus C2. आता आपण C1 फाइंड आउट केलेला आहे, C2 फाइंड आउट केलेला आहे. So we have to put the values of C1 and C2 into this equation.
ओके, C1 आणि C2 चे व्हॅल्यूज पुट करा. पुट द व्हॅल्यूज ऑफ C1 and C2 in equation A. Okay, so T is equal to what? T is equal to minus T2 minus T1 R1 R2 divided by R into R2 minus R1 plus what is the value of C2? T1 plus T2 minus T1 R1 R2 divided by R1 into R2 minus R1. Okay, तर जो काही T1 आहे राइट हँड साइडला, we have to take that T1 in the left hand side. Okay, so T minus T1 is equal to minus T2 minus T1 R1 R2 R into bracket R2 minus R1 plus T2 minus T1 R1 R2 divided by R1 into bracket R2 minus R1. तर कॉमन काय येते बघा, take the common terms. So T1 minus T2 is equal to T2 minus T1 common है, R1 R2 common है, divided by R2 minus R1 पर common है. So what is the remaining in the bracket? Minus 1 upon R plus 1 upon R1. हा minus 1 upon R आणि plus 1 upon R1 ही bracket मध्ये येणार आहे. Okay, so T minus T1 is equal to T2 minus T1 R1 R2 divided by R2 minus R1 into bracket minus 1 by R plus 1 by R1. ओके, हा T2 minus T1 आहे तो लेफ्ट साइडला घ्या. सो T1 minus T2 divided by T2 minus T1 is equal to R1 R2 divided by R2 minus R1 into bracket याचं काय घेतलेला आहे, LCM घेतलेला आहे. सो R into R1 at the numerator R minus R1. Okay, so from this we get the final equation as a T minus T1 divided by T2 minus T1 is equal to R minus R1 divided by R2 minus R1 into bracket R2 by R. हा R1 आणि इथला R1 कॅन्सल होणार आहे. So what is the remaining at the numerator? R2 into bracket R minus R1. Okay, so this is the equation for the temperature distribution. स्पेअरच्या कुठल्याही लोकेशनचं जर टेम्परेचर फाइंड आउट करायचं असेल, at that time we have to use this equation T minus T1 divided by T2 minus T1. ओके, इनर टेम्परेचर माहिती असणार आहे, आउटर टेम्परेचर माहिती असणार आहे, R1 माहिती असणार आहे, R2 माहिती असणार आहे. एखाद्या पर्टिक्युलर लोकेशनचं टेम्परेचर म्हणजे T असणार आहे आणि त्या ठिकाणचं डिस्टन्स म्हणजे स्मॉल r असणार आहे. So by using this equation we can calculate the temperature of sphere at any location. त्या स्फिअरच्या कुठल्याही लोकेशनचं टेम्परेचर आपण कसं फाइंड आउट करू शकतोय? by using this equation. Okay, so this is the temperature distribution equation associated with radial conduction through the sphere. Okay, आता आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे? Q चं इक्वेशन फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, जो काही स्फिअर आहे, स्फिअर मधून रेट ऑफ हीट फ्लो जो होणार आहे त्याच्यासाठी आपल्याला इक्वेशन फाइंड आउट करायचं आहे Q चं. ओके, सो फॉर दॅट वी हॅव टू राइट डाउन द फोरियर्स लॉ. फोरियर्स लॉ फॉर द स्फिअर Q is equal to minus K into dt by dr. स्फिअर साठी एरिया काय असतो सांगा? व्हॉट इज द एरिया फॉर स्फिअर? एरिया फॉर द स्फिअर 4 pi r square. Okay, so put that value of area Q is equal to minus K into 4 pi r square into dt by dr. आता T चे इक्वेशन तुम्हाला कुठे मिळालेलं बघा? व्हॉट इज द इक्वेशन ऑफ T? So this is the equation of T. So take the derivative of this term with respect to r. ह्या टर्मचं काय करायचं आहे? with respect to r काय करायचं आहे? डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे. तर ह्या टर्मचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे? 0 येणार आहे. ह्याच्यामध्ये r आहे का? नाही, ह्याचं पण 0 येणार आहे. म्हणजे फक्त ह्या टर्मचंच आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह घ्यावं लागेल. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 upon r काय असतंय? log r का ln r? तुम्हाला माहिती आहे का लॉग आणि ln मध्ये फरक आहे? लॉग मध्ये काय असतं?
बेस 10 असते आणि एल एन मध्ये ई असते. ते लक्षात ठेवा. मगाशी मी चूक केलेली आहे. एल एन घेताना किंवा तुम्ही जे कॅल्क्युलेशन करताय त्यावेळेला एल एन असणार आहे, त्यावेळेला बेस ई असणार आहे. तुम्ही तिथं लॉग घेतलं तर तुमचा आन्सर चुकणार आहे, लक्षात ठेवा. त्यामुळे कॅल्क्युलेशन करताना पण व्यवस्थित करायचं आहे. ओके. इथं घ्या dt बाय dr चा आन्सर कॅल्क्युलेट करा. dt बाय dr काय ते सांगा मला. Okay, so our aim is to calculate the equation for the q. So q is equal to minus k into dt by dr. जे काही t ची टर्म आहे त्याचे डेरिव्हेटिव्ह घ्या विथ रिस्पेक्ट टू r. So what is the answer of that? हे लिहू नका इथलं तुम्ही. dt by dr तुमचं तुम्ही कॅल्क्युलेट करा. ही दुसरी मेथड आहे, पण आपण अगोदरच्या दोन याच्यामध्ये dt by dr फाइंड आउट केलेला आहे. सो दॅट्स व्हाय वी हॅव टू कॅल्क्युलेट दी dt by dr and put that value of dt by dr into this equation. काय ते सांगा. What is the equation? What is the answer of dt by dr? कॅल्क्युलेट केले का dt by dr? What is the answer of dt by dr? काय ते dt by dr? याचे डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा विथ रिस्पेक्ट टू r. म्हणजे काय येणार आहे 1/r चं डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे ln of r. ओके, म्हणजे t2 minus t1 r1 r2 डिवायडेड बाय r2 minus r1 इंटू काय येणार आहे ln of r येणार आहे. जे काय आन्सर येणार आहे ते इथं पुट करा तुम्ही. फायनल आन्सर काय ते सांगा. q चे इक्वेशन काय सांगा. q चे इक्वेशन बाय पुटिंग दॅट व्हॅल्यू. व्हॉट इज द इक्वेशन ऑफ q? हे तुम्ही बघू नका. हे जे आहे ते इथं दुसरी मेथड यूज केलेली आहे व्हेरिएबल सेपरेशन. आपल्याला ते करायचं नाही कारण आपण अगोदरच्या दोन इक्वेशन मध्ये dt by dr नच घेतलेला आहे, त्यामुळे ती सिंपल आहे. सो व्हॉट एव्हर द आन्सर ऑफ dt by dr वी हॅव टू पुट दॅट आन्सर इनटू दिस इक्वेशन. ओके, दोन मेथड आपण q फाइंड आउट करू शकतोय, पण आपण जे अगोदर वापरले तीच यूज करणार आहे. So what is the answer of dt by dr? Put that value of dt by dr into this equation and tell me the final answer of q. q चं final answer काय येत आहे? हे येते का बघा. फायनल आन्सर q is equal to 4 pi k r1 r2 into bracket t1 minus t2 divided by r2 minus r1. चेक करा येते ना. जे dt by dr येतोय त्याची व्हॅल्यू पुट करा. तुम्हाला q is equal to हे इक्वेशन मिळेल डायरेक्ट. q is equal to 4 pi k r1 r2 into bracket t1 minus t2
divided by R2 minus R1. ओके, तर हे कशाचं इक्वेशन झालं? दिस इज द इक्वेशन ऑफ द हीट कंडक्शन थ्रू हॅलो स्पियर. स्पियर मधनं हीट कंडक्शन किती होणार आहे ते कसं फाइंड आउट करणार आहे? बाय युजिंग दिस इक्वेशन. तर आपल्याला हे इक्वेशन वरून आपल्याला थर्मल रेजिस्टन्स फाइंड आउट करायचा आहे फॉर दिस स्पियर. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ थर्मल रेजिस्टन्स फॉर दिस स्पियर फ्रॉम दिस इक्वेशन? काय असणार आहे? तर टेम्परेचर डिफरन्स न्यूमरेटरला ठेवायचं आहे, बाकीची जी टर्म आहे ती कुठे घ्यायची आहे? डिनॉमिनेटरला घ्यायची आहे. So what is the denominator of this equation? R2 minus R1 divided by 4 pi k R1 R2. म्हणजे हे इक्वेशन लिहिलेलं आहे Q is equal to T1 minus T2 divided by R2 minus R1 divided by 4 pi k R1 R2. Okay, and Q is equal to T1 minus T2 divided by R thermal of this sphere. So from these two equation, what is the value of thermal resistance for this sphere? R2 minus R1 divided by 4 pi k R1 R2. So this is the value of thermal resistance R2 minus R1 divided by 4 pi k R1 R2. Okay, लिहिलेत का बघा सगळी इक्वेशन, Q चे इक्वेशन, त्याच्यानंतर थर्मल रेजिस्टन्स. Okay, so all of you get this point. Thermal resistance plane wall साठी काय होता? L by K. Then what is the thermal resistance of this cylinder? Cylinder साठी काय होता thermal resistance सांगा? ln of R2 by R1 divided by 2 pi KL. आणि sphere साठी काय आलाय बघा? R2 minus R1 divided by 4 pi K R1 R2. Okay, so by using this equation we can calculate the thermal resistance of the sphere. Okay, and this is the final equation of the rate of heat flow through the sphere. Q is equal to 4 pi k R1 R2 T1 minus T2 divided by R2 minus R1. Okay, so remaining part we have to discuss in the next lecture, that is heat conduction through the composite sphere. Okay, ज्यावेळेला एक पेक्षा जास्त लेयर असतील त्यावेळेला आपल्याला काय करायचं आहे? Q चे इक्वेशन फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, heat conduction through the composite sphere, that part we have to discuss in the next lecture. Okay, हे सगळे एकदम आलं की असं होतं. So those who are present online, they have to put their roll numbers in the chat box. Do it fast. Number सांगा. 1466 32 60 10 57 52 13 56 49 Shubham 33 55 58 19 37 67 51 61 46 53 43 sir. 27 59 710 42 Sir 43